14 years sadibana ndiye evenkileni. Sahlala unyaka sithandana singenzi into. Ndingakazi into ngokuthandana. Sathi emva konyaka sinenyanga ezintathu sigqibela unyaka sabe sesiqala ke ngoku senze sex without a condom. Singakho sendlini. Ndabe sendifumana ukumitha ke ngalo mini. About 16 million girls aged 15 to 19 give birth every year. Worldwide, 1 in 5 girls has given birth by the age of 18. Having babies during adolescence has serious consequences for the health of the girl and her infant. Complications from pregnancy and childbirth are the leading causes of death amongst girls aged 15 to 19 in many low and middle-income countries. Azange ndixelele mntu ndaye ndabona umakhulu wabesexelela umama. Waye wandingxolisa kodwa wagcina sirayithi ngoba naye engakho nto azoba sayenza. Ndandifunda ku-grade 7. Ndabe sendiyeka ke ngoku ukufunda emva koko. Ndahlala phantsi ndakhulisa umntana. Ezinye iitshomi zam azazi into ngokucwangcisa cause nazo zaye zamitha zangacwangcisi emva koko sahlala. Bakhona endibaziyo ngoba abanye ngaba bazi-friends zam cause omnye umfumene this year umntwana ena-15, omnye wamfumana last year ena-17. Umama waye wandixelela but kuba ikliniki ikude kuyiwa ngemali zangandinika imali uba mandiye ikliniki for uba ndiyopreventa. Ngoku ndinenyanga ezi-6 ndikhulelwe, iminyaka yam i-17 ndikhulelwe. The social consequences of pregnancy and adolescence can be severe. Girls are more likely to drop out of school, which affects their personal development and future employment prospects, eventually trapping them in a life of poverty. Pregnancies in unmarried girls often attract social stigma and even violence. In many societies, girls are under pressure to marry and bear children early, or they have limited educational and employment prospects. Some adolescents simply do not know how to avoid becoming pregnant or are unable to obtain contraceptives. Many countries don't have school-based sexuality education programs, and issues related to sex and sexuality are still taboo in many societies. South Africa has one of the best health indicators and lowest fertility rate in the African continent. However, 33% of all pregnancies in the country involve girls younger than 19. This is a situation that, in many cases, ends a girl's education and any prospects for a decent career. 17-year-old Aviwe was fortunate enough to be able to return to school after giving birth to Liso when she was just 13. She is, however, several years behind in her studies as she had to take time off school to look after her child. Baye batshintsha ubomi bam ngoba ekhaya andisakwazi ukwenzelwa yonke into endiyifunayo ngenxa yoba kukhona umntana funeka kujongwe mna kujongwe nomntana. Bendiye ndivuke nditshayele endlini ndihlambe umntana ndimphekele isidudu. Ndandikukhumbula ukuya esikolweni cause ndandicinga eli xesha ndilihleliyo ontanga bam befunda beqhubeleka mna ndihleli phantsi. Ndaye ndahlala iminyaka emibini ukufumana kwam umntwana ndakhulisa umntana, so ndaye ndaphinda esikolweni last year ndagqibezela grade 7. Despite being pregnant with her second child,
Aviwe is determined to complete her studies and make a better life for herself. But not all girls have Aviwe's determination. For many teenage mothers, the stigma from peers and school staff can discourage them from returning to school after giving birth, while domestic and childcare responsibilities make it difficult to keep up with school assignments. More than often, girls drop out or remain behind in their education. Bakhona oshombama baye bandleba kwabanye abantwana. Uba mhlawumbi bandike yenza into wrong eklasini, kuzothiwa into endiyaziyo ngamakhwenkwe nokumitha uba sendingumama. Emva kokuba ndifunene umntana ndaye ndatshintsha isikolo ngenxa yento yoba iitishala zam zihlekisa ngam eklasini, neetshomi zam sezindijikele futhi ndaqonda uba manditshintshe isikolo ukwenzela uba bendifumana abanye ootshomi futhi. Yaba lula ngoba umama waye wathi uzamthatha umntana ahlale naye xa sendiphindele esikolweni. So ndaqonda uba nam kumnandi kum ndizawutsho ndikwazi ukuba ndiqhubeleke. Zange kube lula cause ndaye ndaphindela esikolweni, zange kube lula cause ndandicinga uba ndishiyile umntana endlini, kodwa ke kwathi ekuqhubekeleni konyaka kwaba lula ngoba nam sendizibona uba sendingumntana esikolweni ndiyaqhubeleka ndiyaphambili. Ndiyakuthanda ukuya esikolweni cause akho nto ubomi bam ngeke bube yinto ngaphandle koba ndifunde. So isikolo ngeke ndisiyeke, ndizawuqhubeka ndifunde. Reaching puberty should mark the beginning of a gradual transition to a healthy and productive adulthood. Instead, for many girls, puberty marks the beginning of a journey into inequality. Child marriage is a main source of this, holding back a critical period for growth, learning, identity formation, and experimentation. International conventions declare that child marriage is a violation of human rights because it denies girls the right to decide when and with whom to marry, inevitably threatening their rights to education, health, development, and equality. Despite near universal commitments to end child marriage, more than 1 in 3 young women aged 20 to 24 are married before they reach 18. 1 in 9 enter into marriage before they turn 15. Child marriage and early pregnancy are closely related, as child brides are under intense social pressure to prove their fertility, which makes them more likely to become pregnant early and frequently. In addition, child brides are often excluded from school, which denies them the opportunity to improve their socio-economic status and contribute to the communities in which they live. South Africa is not known for having high occurrences of child marriage. However, a form of female child abduction that leads to marriage, known as ukutwala, is still practiced in parts of the Eastern Cape and KwaZulu-Natal provinces. In most cases, ukutwala forces the abducted girl's family to enter marriage negotiations that will involve paying a bride price. Zodumo was only 13 when she was taken as a bride by a man 9 years her senior. Forced to quit school, Zodumo spent 1.5 years attending to her husband and his family. Lapha ulwabhuti lo wathiwa ngendelekena ayelala nami ngenkani ngenza imisebenzi yakhona nje yonke into efuneka yenziwe yenziwe mina. Kwakufuneka ngivukile ngibasile ngapheka ngihlambe izitya ngikline. Ngangingaziva right because ngangifuna ukuya esikolweni ngibona abangani bami esikolweni nje umuntu wangendelekena ngangimcaphukela ngamthandanga wayeqalekeni. Ngaleso sikhathi ngangifunda grade 8. Lapha ngavumela ukuthi manje esikolweni ngacela ukuthi ceba ngiphinde esikolweni then bathi ngeke ngikwazi bampindile esikolweni kube ngendile. Zodumo ran away to the Palmerton Care Centre in nearby Lusikisiki, a place of safety that cares for orphans and abused children. There, she was helped by social workers
who counseled and helped her to integrate back into the community, her family, and school. Ngangikhumbula abangani bami nje nokufunda. Uma ngiyashika ezifundweni ngifuna ukufunda. Xa ngifika phakathi nafika khona abantwana. Then khona ngibaziyo futhi nje kwafika abamnandi sahlala. Nangoku semnandi sayise esikolweni safunda. Ngithanda ukufunda because ngibright. That's why ngiyidinga isikole. Abazali bami ibangela babafuna ukuthi mangende. I think babefuna inkomo because la kuthiwa intombazane ifuneka yendile. Abazali bachola inkomo nje isikole bayithatha ngathi into engabalekanga. Now ngenza grade 11 then ngenza commerce. So into engifuna ukuyenza ebomini ngifuna ukuba yi-auditor. Ndi ama-subject ami ngiyawapasa. Ngifuna ukufunda eCape Town, e-UCT, e-University. These poor children stop being children. They don't play. They don't go to school. And that is devastating when you think, of a 6-year-old, 15-year-old. She's a child expected to have a child. That a child of God should be condemned to a life less than full just because you are a girl. You are precious, and we ought to do everything in our power to ensure that you can become all you can be. Okay, ndifuna ukufunda apha esikoleni sami, ndifunde yonke into ndigqibe. So enze ndipase kakuhle ndibese ndiyofunda e-university ndibe social worker because nami ndifuna ukunceda abantu. Hayi ingaske bendilindile ndide ndibe mdala but ke kwenzeka ngemistake so nami sendide ndavumela umthetho uba sendinomntana so ke ngoku akusekho lula uba ndingaba sathini. I-community bekufamba yona iyasincedisa ngoba kuzanywe kubekho ikliniki ekufitshane ukwenzela uba abantwana bakwazi uba bafumane ii-condoms free baprevente. So nasesikolweni ngokunjalo iititshala zikwazi uba zisincedise kule ngxaki sikuyo thina singamantombazana zisixelele uba siprevente sisebenzise ii-condoms si-absteyine. Ndiyarhalela uba abantwana bam angathi bangangafani nam bangakhula bona babe badala benze ngaphezu koba mna sendenzile. Angaske bangakhula babe badala ba uzaba khona oyintombazana angakhulelwa nalo inkwenkwe angamithisi mntana mntu so wenze ba ubomi bakhe bube right.